Всем привет! Продолжаем проходить «Цепляясь, воспоминания». Третья часть, последняя. Сегодня большая распродажа в галерее Люмины, и вы с Белль договорились отправиться за покупками пораньше, но кажется недостаточно рано. Ох, нужно было прийти пораньше, выставить такую очередь и узнать, что все уже распродали. Придется попадать удачу в другом месте. Кто бы мог подумать, что столько людей соберется. Кстати, тебе сегодня встречалась бабушка Лэйша? Нет, она была в очереди. Это Рина прислала сообщение. Я иду в видеопрокат, обсудим все при встрече. Если бабушка придет раньше, пожалуйста, задержите ее. Спасибо. Вот что она написала. Скорее видеопрокат, нужно дождаться Рину. Ладно, вперед, в следующий раз придем пораньше. Вы возвращаетесь с видеопроката. How are you, manager? Has Granny been to your store lately? Нет, что случилось? No. Has something happened? I obtained the Crest of Waves replica trophy this morning and went to take it over to her. But the place was empty, and her door was ajar. The neighbors say she caused a commotion late last night, banging on doors, claiming a hollow was coming, and she was going to White Wave Hospital to save the sweet cakes. She's been searching for sweet cakes everywhere for weeks now, so nobody took it seriously, and they convinced her to go back to her room and go to sleep. But she often goes out early to look for the sweet cakes. But this is the first time she hasn't locked her door, and the first time she's mentioned White Waves Hospital. Oh, it just seems odd. I filed a missing person report to public security, so I'm just waiting to hear from them now. Что они скажут? В больнице белой волны спасать круглики? Gone to White Waves Hospital to save the sweet cakes. That's a new term. Searching for information on White Waves Hospital. White Waves Hospital is a renowned, large-scale, comprehensive medical facility in New Eridu. Earlier records go back 41 years to when it was forced to relocate due to a hollow disaster. Wait, 41 years ago. That's the the same year as that competition. With funding from both the government and the public, White Wave Hospital, which has been relocated several times, retained most of its medical resources. Its symbol is a white wave. A white wave? Is it a coincidence? Or have we been wrong from the start? The beauty pageant, the hospital, the wave? There must be a connection between the three. If you'll excuse me, manager, I'm going to contact a friend who works in medicine to investigate. Может, что-нибудь выясню? Скажи, если узнаешь что-нибудь про бабушку. Let me know if you hear Пусть anything она и about не Granny, помнит, как меня зовут. even if she doesn't remember my name. Раз она мой клиент, и прошу Well, вам as my простить её current за client, грубость. И I позвольте must мне, ask как you я to forgive her запомнить rudeness. ваше имя вместо I'm her моего. maid, so please allow me to remember your name in her... Well, then I'll Ладно, be я пойду. going. Пожалуйста, не Please думайте don't let слишком my много о affairs моих affect делах. you. You have your own Угастить из business своих to run, хлопот after all. Хотя Рина сказала, что сама разберется. Эта ситуация не выходит из головы. Пайс, ты, наверное, тоже думаешь, что ей нужно как-то помочь? Господин, исходя из текущей ситуации, я рекомендую включить функцию общесетевого сбора данных. Сопоставив передвижение цели за последние 24 часа, я смогу установить наиболее вероятное место ее появления. Почему я раньше ничего не знал об этой функции? Предупреждение. Расчеты потребуют доступа к большому количеству интерфейсов и задействовать несколько счетных блоков. Электропотребление значительно возрастет. Счет за электричество в этом месте увеличится на 55%. Поднимайся за дело. 55 так и 55. Принято. Разрешение господина получено. Начиная расчет маршрута. Передвижение бабушки Лэйши. Расчет завершен. Что? Это все? Никакой строчки прогресса, никаких хакерских штучек? Быстро мы потратили наши 55% электричества. Результат. Вероятность попадания бабушки в каверню составляет 97,1%. Спецэффектов не хватило, но за результат спасибо. Бабушка в каверне? Нужно скорее сообщить об этом Рине. Рина, бабушка могла попасть в каверну. Не могли и вообразить, что такое возможно. Бабушка всегда ловко избегала каверн, и как она туда угодила? Не подумайте, что я вам не доверяю. Разумеется, я полагаюсь на ваш авторитет в этих вопросах.
На то, чтобы это выяснить, с вероятностью 97% мы потратили 55% нашего бюджета на электричество. Понятно, я почти закончил с исследованием. Мы можем обратиться в совет, чтобы они ее начали искать. Впрочем, я хотела бы найти бабушку сама. В конце концов, я так и не выполнила обещание найти эти круглики. Господин проводник, могу я попросить вас сопроводить меня? Конечно. Большое спасибо. Увидимся позже. Бесконечные круглики. I only handle technical matters. Ах, нет. Надо... I only... Nothing to feed. Good choice. Preparations complete. Завершена. I'm ready to begin, dear guide. Проводник, это обращение звучит лучше. Dear guide, Это по душе. I like the sound of that. Простите, но я не могу звать вас по-другому, I cannot потому base что my вам так terms of больше address on нравится. personal Пользоваться preference. подходящим титулом Using the в подходящих correct titles ситуациях in the важно right часть situations is агентства important Виктория. etiquette at Victoria Housekeeping. Now, Теперь let's вернемся get к back to бабушке. Granny. Учитывая полученную Based on информацию, our я могу current сделать intel, вывод, что ее I'm синдром certain her когнитивного cognitive заражения corruption явно syndrome is getting прогрессирует. worse. Я Her вам же memory has already откатилась regressed to that day 41 years ago. 41 год назад? That Тот день? day, 41 год назад? 41 years ago? Yes, Ситуация с the Miss выбыванием Metropolitan Dropout из incident конкурса «Мисс and the White Столица». Waves Hospital Hollow Признание Гагарина на disaster месте both больницы happened on белой the волны same day, случилось в один день. and И Granny бабушка Leisha Лейша была was связана involved с in обоими both. событиями. Но как это What does связано с this тем, have to что do бабушка with ищет Granny's круглики? search for sweet cakes? There is a Связь очень connection, большая. a Круглики big one. связывают эти два события. The И уже sweet cakes 41 are the год link мучают between these two бабушкино events, сердце. and have been the source of strife in Granny's heart for 41 years. Это долгая It's a история. long Мне story. пришлось I связаться had с to кучей contact людей, a чтобы lot of собрать people все and piece it воедино. all Но together. времени мало. But we Поговорим don't в have дороге. much time. Granny Бабушка Leisha Лейша, from 41 41 years год ago. назад. She'd Ей have сейчас been around примерно my столько же age лет, now. сколько и мне. Понятно, я ушла с конкурса версты, чтобы спасти кругликов в больнице. She worked as a nurse at the White Waves Hospital back then. She was in charge of taking care of the newborns. Don't just smile at me. Go to sleep already. The more sleep you get, the quicker you'll grow. Слюнки нужно You're вытереть. drooling. Let me wipe it off. Hey, that's Громко. quite the set of pipes you've got. Can Леша, you а keep то it напугаешь down? других малышей. You're going to frighten the other babies. The hospital was Если short-handed, рабочих рук. so Granny Leisha was Лейша always работала busy. вдвоем. Still, Работа все равно she нравилась. loved her work. Of Конечно, course, помимо любимой aside работы, from her work, she К had тому же other у неё things были she и другие wanted to интересы. accomplish. Ох, Oh кажется, у нас dear, небольшая проблема. looks like we've got a bit of a situation. Let's Сначала tackle the разберемся issue at с этим. hand first. Это дверь. Нам нужна помощь, чтобы Looks like we открыть её. need two people to open this door. Look, Смотри, there's здесь another есть button ещё to одна control the кнопка door over управления there. They can handle нажми pressing the кнопку. buttons. Leave it to me, Бросите. Нет, мы вместе you. справимся. both of us. I'll leave these two Простите, children with you, Лейша, Proxy. господин проводник. Please bring them with you as you search for a way forward. Temporary Получено access временный доступ к permissions for движению Drusilla and Анастасии. Anastella received. Action request approved. Действие разрешено. Запущена Initiating перезапись. override. Выбери меня, выбери меня. The operational переключен на interface has been Anastella. switched to Anastella. Lead Anastella to push the button чтобы ahead. она смогла на нее нажать. Отлично, Great. теперь Now Drusilla Drusilla тоже can get может through. пройти. I've Она stepped наступила on на the кнопку. button. Временный доступ к командам. You can use the permissions I've granted you to switch between them. Переключаться между ними.
We're here! Both of us! I'm here! Drusilla too! There's another up ahead. There's a huge switch up ahead. Seems like we need two Bangu to step on it. Leave it to Anastella and me! Go, go, go! Gear coins! I found them! I'm standing on it! It's your turn, Anastella! Lots of treasure! Come on, step down hard on that switch. Once they both get through, they'll be able to step on the main switch. Главный переключатель не нажимается. Нужно Drusilla. We're here! Gonna step on the main switch! Aren't my little Bangu amazing? Our guide is pretty amazing too, of course. Now then, let's proceed. Let me continue with Granny's story. When she was young, Granny dreamed of becoming an actress. So she signed up for a beauty contest in her free time. That's right. It was the Miss Metropolitan pageant. Not just her colleagues, but she too was surprised at how far she got. Let's walk and talk. Granny emerged as the dark horse that year. To everyone's surprise, the judges gave her high scores. And just like that, Laisha Christie made it into the finals. Yet, on the day of the finals... Is she coming? I remember in the news. In a corner of the broadcasting room, numerous screens were showing the broadcast of the glamorous stage, but among them, an old TV was airing a piece of breaking news. It was a hollow alert for areas including the White Waves Hospital. And so, on the screens showing that magnificent stage, the rising star who was about to be crowned beauty queen ran down the red carpet steps without turning back and headed to the place on that old TV screen. Seems we have some uninvited listeners up ahead. Let's pause the story there for now. I'm here. I'm here. Wanna help me test this? As you will. Okay. I'm here. Master, we can reach depths of the hollow if we once you enter, you won't be able to return.
Очередная странная It's yet дверь. another strange door. Да, Yeah, есть другие and more механизмы. different mechanisms. Главный That should be переключатель where the должен быть main там. switch is. Time to Хорошо, вот step on the на button кнопку. again. Step on Наступаем the на button, кнопку, step on наступаем the на button. кнопку. Temporary Начинаем access доступ permissions через for дверь и Drusilla and настроение. Anastella received. Action request approved. Действие разрешено. Initiating Запустим вызов. override. А, еще ладно. There's still a button left to press. I'm standing on it. Stepped on it. Почти One еще more кнопка. ahead. The main Включить switch. активирован. It's done. It's all done. We're very close to our destination now, Rena. Yes. История бабушки подойдет к концу. Sufficient gear coins paid. Authentication successful. Opening valve. Are the Здесь kids всё в all порядке? right? Oh, no. нет, дверь заблокирована. The main door is blocked. Я I помню, что remember the западный emergency выход. exit should Вот он. be. Ah, I found it. Don't be бойтесь, я scared. здесь. I'm coming. Я вас I'll защищу. protect you all. The hospital had already been enveloped by the hollow. It was pitch black everywhere, and things were in chaos. Leisha didn't have time to worry about her tattered pageant gown. She took off her high heels to run and climb barefoot. She kicked away the obstacle that blocked the main door. In a Смотрите, она panic, не могла she выйти. couldn't remember the Помните имена names of всех all the детей. children, relying on Напрягала her память memory. и старалась найти всех She searched for подопытных one младенцев. swaddled baby after another. Those На пеленках clothes were all был фильм, imprinted with the полностью hospital's взорванный wave белый pattern. One Один малыш baby giggling беззаботно happily смеялся in the даже в hollow. таверне. One Вторая baby малышка that was спала с drooling, ним. Третий and малыш another громко that плакал. cried at the top of their lungs. Это и They есть те were the самые wave волнистые круги, sweetcakes которые Granny was бабушка всё searching for. пытается найти. That must have been when she contracted cognitive corruption syndrome. This is the last obstacle. Let's get rid of it in one fell swoop and find Granny. As usual, I'll leave you to take the Эти little ones. малыши, как обычно, оставляю тебе. Ай. Интересно. We need to find a way to bring it with Придумать, как us. взять его с собой. Надпись на зеленой кнопке гласит: не нажимать без необходимости. Рядом есть строчки мелким шрифтом. Говорится, что это кнопка экстренного перемещения. Но спасибо, что есть кнопка самоуничтожения. Нажатие кнопки внесет бангу вместе с ящиком в начальную точку. Так, пока не надо. Что-то как-то можно... А, понятно. Box can Сейчас press вновь button сработает. too.
Стартовое место. 3, 2, 1. 2, 1. Biosignatures detected up ahead. Granny Leisha should be there. Yes, we should hurry up. These two bamboos suddenly seem pretty useful. Thank you for the compliment. We might have to battle its theories later, so I'm going to withdraw your access for now. Not here. Я тут. Oh, here. Oh, good. Что мы ее нашли. We found her, Она не and she пострадала, doesn't look hurt. только Just она не в лучшем эмоциональном Not in a состоянии. stable emotional state. Я потеряла lost все all the круглики. sweet cake. Смешной круглик, громкий The круглик, sweet cake тенявый with a silly круглик. Я не smile. смогла их The защитить. sweet cake with a loud voice. And the drooling sweet cake. То есть говорила, что все круглики спасли. Арина, Arena, что все круглики Didn't были you say all the спасены. sweet cakes had been saved back then? Yes, Да, I'm я quite знаю, что certain they они were all точно были saved. спасены. Единственное There's only объяснение, one у нас было даже explanation. то, что спасла их. She doesn't even remember them being saved. Her Моя memory память has вернулась к regressed to the ночи, night she was ночи в at the больнице, и hospital. бабушка только и может So she can only искать search for her круглики. Для missing нее sweet cake. развязки больше не For her, существует. the conclusion no longer exists. Бабушка Granny Леша, вы Leisha, меня помните? do you Я remember Рина, me? Ассоциация I'm домашнего Rina, персонала, не and the New уверена, Eridu дальше меня Housekeeping помогать. Association appointed me to help you. Круглик, Sweet cake. это круглик. Она хватает Гризелу, как тогда в магазине, и крепко ее держит. Don't Не be бойся, scared. даже если осталось только Even ты, if я you're тебя all that's защищу. left, I'll protect you. Multiple Нужно ethereals нащупать материал, detected, они быстро rapidly приближаются approaching сюда. this area. Рина, Rena, Granny бабушка Леша, Leisha, нам нужно we уходить. need to get out of Если не here. поспешим, то это Things will get станет dangerous if we don't опасно. hurry. Ethereals are coming, Granny. Come on, you have to go. Don't be scared. I'll protect you. I will. You have to let go, Granny. That isn't your sweet cake. It's a sweet cake. I won't lose another sweet cake. She won't listen. What do we do, Rena? Что делать, Рина? Rena! Name, Leisha Christie. 2, 1, Nurse ID 2107. Your sweet cakes aren't lost. The silly, smiling sweet cake still loves to smile. She became a maternity nurse, just like you. The loud sweet cake doesn't talk much over the phone. But he said he'll come see you right after his concert finishes. The drooling sweet cake has already become a senior investigator. He might be off fighting ethereals as we speak. You didn't lose them, Granny. Они просто выросли. They just grew up. Now, Сейчас it's finally their turn to protect you. Please wait there, Granny. We'll be done with things here soon. Here we go! Very nice, child. I found you. Last power test. Bye-bye, suckers. Perfect timing. Okay. The pleasure's all yours. Here we go. Initial impulse. All right. Fine. I'm here. We're out of избежали danger, опасности, and Granny бабушка Leisha has Леша calmed down. успокоилась. Как вы себя How are чувствуете? you feeling? Узнаете Do меня? you recognize me now? You look familiar. Знакомо? Кажется, I я think тебя I've раньше seen you видела по before. телевизору. On TV? It's okay if you don't remember Ничего me. страшного. But Вы do еще you помните, still remember как looking for the кружка? sweet cakes? Sweet Кружка? cakes? Если это что-то сладкое, Not a то я fan of такое cakes. люблю. Десерты They're не пью, sticky если не and dry out your хочется. mouth. Нет, я и про круглик не She забыла. forgot the sweet cakes too? Do you remember anything that happened the last few days? What you had for breakfast, where you were, and who you spoke to yesterday?
Нет, я ничего не No, I don't remember. Кажется, вспомнила. Oh, I remember Давно now. что-то потеряла, а I'd потом lost кто-то something добрый for a помог long мне найти. time, and a kind soul helped me find it. Oh, Что я потеряла? what was it I Я lost? не помню. I can't recall. Кто же помог мне это найти? Who was it that helped me? That's Ничего okay. страшного. As long Если as you пропажа found it, нашла, the who не isn't так важно, important. кто вам помог. I'll remember all the unimportant details for you. Well now, Я связалась со I'd всеми already кроликами contacted еще all до the того, sweet как мы cakes отправились before we наверх. went into the Они hollow, же на пути к They're on бабушкиному their way дому, to Granny's и нам place. тоже пора so возвращаться. we'd best be getting back. Вот и there you are, Miss Я Rena. ассоциация домашнего персонала I'm your contact from the new Eridu Housekeeping Association. Yes, я I've completed the завершила assessment. оценочное задание. Shall we Обсудим discuss the подробности specifics дома at Granny's бабушки. house? Кстати, об About этом, that, Miss госпожа Rena. Рина. Прошу I прощения, have to мы снова все apologize. проверили, и оказалось, что After это не double ваш checking, клиент we для экзамена. realized she wasn't the client for your assessment. Что это What do you значит? mean? We Мы got her перепутали mixed ее с up with a другой женщиной lady с of the таким же same именем, name, Лейша Кристи. Leisha Christie. Вообще-то Actually, эта this пожилая дама elderly несколько lady раз came to the заходила в ситуацию association a после few каких-то times, кроликов, но saying сотрудники she's looking for her сопровождали. sweet cakes. Спроваживали. But В тот день someone кто-то got careless that зазевался, day. ее отвели They в let her in приемную, the а потом assessment через это reception удивительное room, and совпадение. then... If it weren't Если for бы не это carelessness удивительное and совпадение, coincidence, она бы до сих пор she'd still бродила be в out there поисках. searching. Так что So все things закончилось turned out хорошо. okay. As for the Показать официальный official экзамен, не могли assessment, бы вы could как I можно ask скорее you to подать file заявку в with the ассоциацию? association as soon as possible? Later, perhaps. Позже. Мне I надо need to get her проводить home бабулю first. домой. There are Это several ждут люди. people waiting for her. Я пойду I'll с go вами. with you. Возможно, ассоциация домашнего Perhaps персонала there is some сможет kind of предложить вам compensation the компенсацию. housekeeping association can offer. Well then, Я загляну в I'll магазин, come когда see you at the закончу. store as soon as I'm finished. Арина подмигивает вам и, вежливо поклонившись, уходит вместе с бабушкой, Лэйшей и сотрудником. Вам стоит вернуться в магазин и дождаться новостей. Чуть позже Ирина входит в двери видеопроката. Hello, manager. Здравствуйте, директор. I Спасибо appreciate вам your за help помощь these в эти last few дни. days. Как там How is бабушка? Granny? The bad Плохие news новости. is Ее her память memory стала is in еще severe хуже. Она decline. больше никого не узнает. She doesn't Даже recognize своих anyone anymore, кроликов. let alone her sweet cakes. But Есть the и rest is хорошие good новости. news. Ассоциация The домашнего housekeeping персонала связалась с association подходящим домом contacted a suitable престарелых, nursing а home for кролики her, согласились навещать and the sweet бабушку в cakes all разные дни. agreed to visit her on different days. She may Может, not она их remember не them, помнит, но but они everyone рады is looking провести с ней forward to время. spending time with her. Возможно, однажды она Perhaps one что-нибудь day she'll вспомнит. remember something. Может, Perhaps one однажды day от people will синдрома find a cure for когнитивного cognitive заражения corruption идентификации. syndrome. That Было would бы be здорово. nice. Синдром когнитивного заражения. Cognitive corruption syndrome. Who knows? Я так часто I've been in the бываю. hollows for so long. Может, у Perhaps неё I have it without even А я realizing. даже не знаю. When I'm Возможно, old, когда я I might be постарею, looking буду for искать sweet cakes кролики, just like прям Granny как бабушка Leisha. Лейша. Нет. No. Наверное, буду куда I'll упрямее и probably be far more безбожнее, чем она, stubborn, и никогда не rebellious, буду and слушать. unwilling to listen than her. Looking for sweet Искать cakes. кролики. Звучит Sounds весело. like fun. Обязательно позови Don't меня forget с to собой. bring me along. It's a promise then. Договорились. Когда день When that настанет, day comes, don't be put пугайся, off когда when я I turn превращусь into в бабушку Granny Рину, и Rena. не бросайте меня, пока And не найду stick with свои me until I кролики. find my sweet cakes. Так, бабушка совершенно забыла про нас. Можно сказать, что все устроилось. Но мне все еще кажется, что мы упустили что-то важное. Бабушка так и не запомнила мое имя. Вот именно, она не только тебя не помнит, она и Ирину забыла. Может, однажды она вспомнит. Возможно, я прошла о синдроме когнитивного заражения и узнала, что есть случаи улучшения. О полном выздоровлении речи не идет, но некоторые воспоминания восстанавливаются. Будем надеяться, что хотя бы Ирину она вспомнит. Что ж, не стоит пока об этом думать. За эти дни, что я носилась по всему городу, поступило столько заказов. Давай сосредоточимся на работе. Отдохнуть. Выход из истории. Скорее всего, это деменцию так показали. Неприятненько. Ну да, это тоже когнитивное расстройство. Всем пока. До новых встреч.